6ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 6ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 2ನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ರಿಥಾನ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Look at the points raised in the question given below. The first traveler gave the robbers a good fight. Not true. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸಫರ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾರು ದಾಳಿಕೋರಿಗೆ ಏನು ರಾಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದರೋಡೆಕೋರರು, ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಟ್. ಟ್ರೂ. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾದ್ರಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ pitiable state of the man in the 2 short sentences. The man lay bleeding to death in dirt. The man could barely raise his head to beg for help. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟಿಯೇಬಲ್, ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಾಳಿಕೋರ ಅದನ್ನಲ್ಲ, ಆ ದಾಳಿಕೋರರ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಒಂದು ಮಡಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಮಡಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದು ಡರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ಲಿ ರೇಸ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸಹಿತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡರ್ಟಿ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೂ ಸೇಡ್ ದಿಸ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸರ್ ಬಾಯ್ ಸೇಡ್ ದಿಸ್. ಟು ಹೂಮ್? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ? ಹಿ ಸೇಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಐ ನೋ. Was this reason not to help the wounded man? Justify your answer. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೀಸನ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮರಿತಾನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಮರಿತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇರಿಯನ್ನರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಆ ರೋಡ್ ಗುಂಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಸನ್ ನಾಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್? ಇಫ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಸನ್ ನಾಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಆತ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೇವ್. ಈಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿಯಾಗಿದ್ದು. ಜೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮರಿತಾನ್ಸ್ ವರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1 ಶತಮಾನದವರೆಗೆ. ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ದಿಸ್ ಎನಿಮಿಟಿ ದ ಸಮರಿತಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಮರಿತಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ.
The fourth traveler and generous feelings. True. There was something special in the fourth man's act of kindness. What was it ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಜೇವ್. ಈಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಹೂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಮರಿತಾನ್. Jews and Samaritan were enemies for centuries. Despite this enmity, the good Samaritan helped the wounded Jewish man. What first year did the Samaritan give the wounded man? What was the beast of burden in the ancient days? Very gently, Samaritan lifted the man's head and brushed the dust of his mouth. Dust of his mouth. He took some water and cleaned the man's eyes and gave him some water to drink. He put wine on his wounds to clean them and make them heal quickly. Then he carried the man to town on his donkey. The donkey was the beast of burden in the ancient days. The Samaritan was well-to-do. Give 2 reasons. Samaritan ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದನಕ್ಕೆ 2 reason ಕೊಡಿ. Samaritan owned a donkey and carried wine with him. He gave some money to the innkeeper to take care of the wounded man. Who narrated this parable? Jesus Christ narrated this parable. Parable means ಒಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. What moral lesson did Jesus teach through this parable? Jesus taught his followers to love everybody, especially strangers and those who are in need of help. Focus on grammar. Now, working with your partner, rewrite these pairs of sentences in single sentences. Neither did you ask me for a loan, nor did I give you loan. Neither did you ask me for a loan, nor did I give you a loan. I caught the ball at the boundary line and they lost the match. She ran very fast and caught the chain snatcher. Work with your partner, write down some works and their noun forms. Verbs and noun forms. Verb: teach, teacher; read, reader; dream, dreamer; work, worker; plan, planner; lead, leader. Verb: why, wiver; win, winner; lose, loser. Writing: write a conversation between the innkeeper and injured man begin like this. The next morning, the innkeeper said to the injured man, "You lay unconscious the whole day yesterday. How are you feeling today?" "Much better, thank you," said the injured man. Innkeeper: "You lay unconscious a whole day yesterday. How are you feeling today?" "Much better, thank you. How did I come here?" "Yesterday, a Samaritan brought you here on his donkey. You were badly wounded and unconscious." "Sorry, sir. All my belongings were robbed on the way, and I was beaten to death. Now I don't have anything to pay your room rent." Innkeeper: "Not necessary. The Samaritan has given enough money. You can stay here until you become strong and to go back to home." "Oh God, God has helped men in the form of Samaritan. How nice of him to have helped our Jew, who were enemies for over 100 years. Glory to God high above." So, dear students, work with your partner. "Let us hide behind this tree," said the robber to his companion. "Good place. We can see the travelers from this end to that end." He said the second one. "The road is empty," said the first. "We will have to wait," said the second. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.